online classes. Myself Sushma Kamath, lecturer in computer science, Dr. A.V. Badaga PU College of Commerce, Kumta. Dear student, last class we have understood the second unit, that is input, output and memory devices. In that we have already finished input devices. Today we are going to discuss about output devices in this particular video. So, what are the input devices? Let us brush up all of them once again. We have understood how keyboard works and types of keyboard, mouse, joystick, scanner, OMR, OCR, MICR, barcode reader, light pen, webcam and mic. Other also we have discussed that. So these are all input devices. Input devices are those devices which inputs data and instructions to the computer. Input devices are those devices which gives data and instructions to the computer. Today we are going to discuss about different output devices. What are the different output devices? First, let us understand what is output device. A device that displays output to the user is called as output device. ಯಾವ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಯೂಸರಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಯೂಸರಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, that device is called as output device. That device is called as output device. Here this acts as a communication tool between the CPU and the user. From CPU to the user. Input ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ CPU ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ CPU ದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. The most common output devices are monitors, printers, speakers, etc. Let us discuss them one by one. The first one is monitor, commonly called as monitor, but technically called as VDU, Visual Display Unit. Visual Display Unit. This most commonly used output, almost every computer uses this. It is also called as display screen. Nama screen in ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, that is nothing but your output device. That is one of the commonly used output. ಅದರ technical ಏನು ಹೆಸರೇನು? VDU, Visual Display Unit. How does that work? Here each monitor is having a small dot and that dot is called as pixel. Pixel full form picture element anta. Pixel full form picture element. You might have heard the word pixel, megapixel. Camera the resolutions ಅನ್ನ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಅದು ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? The smallest dot on your screen is called as pixel, picture element, and the resolution of the monitor is measured in terms of number of picture elements, that is pixels, across x-axis, across horizontal versus into vertical. Horizontal ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ವಿತ್ ವರ್ಟಿಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ 640 ಇಂಟು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಇಂಟು vertical line. That is how the resolution of monitors are measured, and the higher the number of resolution, the better the quality of monitor, better the quality of your visual display unit. ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಔಟ್ಪುಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. These same things are used in your normal televisions also. Once again, the most commonly used, ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು? ಮಾನಿಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೆಸರೇನು? ವಿಜುವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್. ವಿಜುವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಡಾಟ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆನ್ horizontal line into vertical line determine the
resolution of a monitor, and the higher the resolution, the better is your monitor. Monitors are available in different size. 14 inch ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 14, 17 ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಇಂಚಸ್ ಅನ್ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡದೆ ಡಯಾಗ್ನಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಾಸ್ ವೈಸ್ ಇಷ್ಟು ಇಂಚು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್. Now let us understand different types of monitor. When computers are invented, that time only one type of monitors were there, that was black and white monitor, and that is called as chrome monitor. Later, nowadays they are outdated, so when we discuss about the second type, that is chrome monitors, ಅದು ಮೊನೋಕ್ರೋಮೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಮೊನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್, ಕ್ರೋಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲರ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮೊನೋಕ್ರೋಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಕಲರ್ ಮಾನಿಟರ್. ಸೊ ಕ್ರೋಮೆ ಮಾನಿಟರ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ ಇದೆ: CRT, TFT, LCD ಮತ್ತು LED. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೆಮ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ CRT, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಮಾನಿಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡೋಮ್ ಇರುವಂತ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವ್ರ ಮನೇಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ CRT. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ದ CRT ಮಾನಿಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್. ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್. This is your cathode ray tube. ಇಲ್ಲಿ cathode ray tube ಇರ್ತದೆ. There is one electronic gun. That gun produces beam of electrons. ಅದೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? beam of electrons. That will be of 3 colors: RGB. Red, G stands for green and B stands for blue. ಆ 3 ಕಲರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ನಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. That's how CRT monitors work. Cathode ray tube monitor. Cathode ray tube monitors work. The next one, TFT, thin film transistors. Next one ಯಾವುದು? Thin film transistors. Here the transistors, here nothing but your transistors are used for display, producing your display. That's why this type of monitors are called as thin film transistors. ಇವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥಿನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ. CRT ಮಾನಿಟರ್ಗಿಂತ ಇದು ತುಂಬಾ ಥಿನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಥಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಥಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಥಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, TFT monitors. Then later they are advanced towards the next one, that is LCD. Here in LCD there is a special liquid crystal display is used. What is liquid crystal display? The special type of material are used to maintain what you call special type of material used to maintain the liquid crystals are used for as a layer. Through that layer, polarized light beam anna use ಮಾಡಿ the monitor effects, whatever the display is created. Here the polarized light beam is made to pass through the liquid crystals or layer of liquid crystals to produce the output screen. Whatever screen is that, to produce that one, this technique is used. So that's why these type of monitors are called as liquid crystal display monitor. Then comes the next one, LED, light emitting diode. You have already seen these type of LEDs in our, most of these are now day to day life alli now nodideve. They are nothing but light emitting diodes. These diodes are used for in your LCD ನ ಸ್ವಲ್ಪ modify ಮಾಡಿ
ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ CFL light they have used LEDs. So due to that the effect was better, the screen was better, as well as the thickness of monitor also reduced. Size, quality ಮತ್ತೆ what you call picture quality, everything was better due to this. So that is the next type of monitors. So in monitors we have understood 4 types, that is CRT, TFT, LCD and LED. The next one is printers. The next type of output device is printer. What is printer? Whenever you are receiving output from a computer, there are basically 2 types. One is soft copy. Monitor in ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, that is soft form of output device. Whereas printer, whatever you print, that can be felt or touched. That's why they are called as hard copy of data. And printer outputs the hard copy of your data. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ it will provide you. And printer can print the text or image on your paper, and that is nothing but your hard copy of your data. So you can touch and feel the output whenever you are taking printouts of anything. So there are basically 2 types of printers. One is impact printer, another one is non-impact printer. Let us discuss the types of printers in detail. So when we talk about types of printers, here the first category is impact printer, and the second one is non-impact. Okay, so in impact there are 2 types: line printers, character or serial printers. Under line printers we have drum printers, chain printers. Under character, serial and dot matrix. Whereas non-impact there are 3 types: thermal, laser and inkjet. Let us discuss all of these one by one. So first one, impact printer. What it will do? It will do nothing but printouts are taken by your printing head touches the paper. Printing head touches the paper to take the printout. Printout ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ದ printouts are generated. That's why these type of printers are called as impact. These type of printings or includes striking device against ink dribble. ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇಪರ್ ಇಡ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಪೇಪರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್, ಪೆನ್ನಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದೇನು ಇಂಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ printers uses print head containing number of pins ಅಥವಾ methods, characters on to press the paper. Let us discuss more about impact printer one by one. So characteristics. These impact printers, they are physically in contact with paper. Paper ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ they produce an impact on the paper. That's why they are called as impact printer. Impact printers are robust, low cost and useful for bulk printing. ಇವು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್, ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಕ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಹಿಯರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್. The whole activity is carried out striking.
on the paper, due to which they are noisy. They are very noisy. ತುಂಬಾ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತದೆ. That is the drawback of impact printer. Since they are mechanical in nature, they are very slow also. Printout totally mechanical work ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ they are so slow and they don't support transparency, and the speed of printer is characters per second or lines per second. They are very slow and very what you call noisy too. Next one, the second type of impact printers ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್, ಒಂದು ಲೈನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸೀರಿಯಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಂಟರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್. ದೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅ ಲೈನ್, ಎಂಟೈರ್ ಲೈನ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಒಂದ್ಸಲ ಇಡೀ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ 150 lines to 3000 lines per minute. ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು LPM ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಲೈನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಲೈನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್, LPM. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್, the limitations of line printer. They can print only one font. They cannot print graphics. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ದ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಲೋ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ನಾಯ್ಸಿ ಟು ಆಪರೇಟ್. ತುಂಬಾ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಾಯ್ಸಿ, ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಒನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಡ್ರಮ್. ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡ್ರಮ್. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಡ್ರಮ್, cylindrical drum, wherein you can see here the characters are engraved. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡ್ರಮ್ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ there is a hammer. See here, this is your paper and this is ribbon. Black color ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, that is ribbon. ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಹೊಡಿತದೆ. ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು, ಅದು ಇಂಕ್ ರಿಬ್ಬನ್ನಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಡ್ರಮ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಡ್ರಮ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಡ್ರಮ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಕ್ಡ್ ರಿಬ್ಬನ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್, ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹ್ಯಾಮರ್. ಹ್ಯಾಮರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಪೇಪರ್ ಹೋಗಿ ಇಂಕಿಗೆ ತಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಇಂಕ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಹೋಗಿ ಡ್ರಮ್ಮಿಗೆ ತಾಕ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರಮ್ ಮೇಲಿರುವಂತ ಕೆತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಮ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಡ್ರಮ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೋ ದಟ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಡ್ರಮ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಹ್ಯಾಮರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟು print. So this is how the drum printers work. The next one, chain printer. Chain printer, name itself indicates there is a chain. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಕಲ್ ಚೈನ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಚೈನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಚೈನಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ carved or engraved. What they do, there is a two pulley, ಇದೊಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಚೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. and here inked ribbon is there, this one, and this is your paper and this is the hammer. The hammer will press the paper will touches the ribbon will touch the chain, and the characters whatever carved on that chain will be pressed
or create the impression on your paper. This is how chain printers work. ಒಂದು ಚೈನಿಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ರಿಬ್ಬನಿಗೆ ತಾಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹ್ಯಾಮರ್ ಇರ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಮರ್ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಬೇಕೋ ಆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒತ್ತುತ್ತದೆ, ಒತ್ತಿದ ಕೂಡ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಇತ್ತಾಗಿ ಇಂಕ್ಡ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಇತ್ತಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಚೈನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್. Chain printer uses chain to print, which is wrapped around two pulleys so that it can be rotated like this. This is how entire chain printers work. The next one, daisy wheel printers. It looks like a flower or daisy flower. Here the petals, you can see here, these are nothing but the petals of your daisy wheel. See, each petal is again engraved or carved with different alphabets. What they will do? There is these acts as a hammer. These petals acts as a hammer. They press against the inked ribbon, and each ribbon touches the paper to create the impression. It works exactly the same manner as your typewriter works. ನಾವು ಟೈಪ್ರೈಟರ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಟೈಪ್ರೈಟರ್ ಹ್ಯಾಗೆ ಕೀ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು what you call key will strike, touches the ribbon, and ribbon will make the impression. Same manner daisy wheel will work. Only difference is the movement of the keys will be controlled by computer, automated. So that's how daisy wheel works. And this is characters per second. These printers uses, the speed is characters per second, number of characters per second. E speed alli these printers will work. They are again noisy as well as slow. The next one, dot matrix printer. The most common one is dot matrix. Whatever study, drum, line and daisy wheel are these days not used. They are outdated. Even dot matrix becoming outdated, but many areas like your banking and all, they are still using that. Here the name, how the name came, dot matrix. The name itself, matrix stands for arrangement of elements in rows and columns. Dot matrix, the arrangements of dots in rows and columns. They can print one line of 8 or 14 points at a time. Here there is a head with lots of pins which will create the dots. They are very slow, normally slow. Their speed is around 300 characters per second. This is also serial printer or character printer, that's why measured in terms of character per seconds. So let us understand more about dot matrix printers. See here, this is your dot matrix. This is the printer head. Here there is a ribbon. This is your paper. Okay, this printer head consists of small pins arranged in number of rows and columns. These pins will move to touch the ribbon, and ribbon will touch the paper to make the printouts. These alphabets, there is a alphabets. This is how the alphabets will be created on your dot matrix printer. You can see the alphabets. Remember that this is the first impact printer which can create or draw graphics also. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Whereas other printers, they don't create images, whereas dot matrix can print the images also because of the technology of dots here. Small dots use ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಆರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೊನೋಕ್ರೋಮಿ. ಯಾವ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಕಲರ್ ರಿಬ್ಬನ್
ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಬ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಲೂ, ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೆಡ್. ಬಟ್ that is you can experiment here with fonts and images or graphics also. So that is dot matrix printers. So these are about your impact printers. So next one is non-impact printer. Non-impact printers are those printer where they don't touch the paper. They don't touch the paper. They don't use any striking device for touching the paper. What they use then? They use ink or semi-solid ink for making the printouts. Here they are used with ink. I hope you know that the difference between ballpoint and ink point. What we do in ballpoint, we touch the paper to write down, whereas in ink pen the droplets of ink will be made or will create the writing, will write something on your paper. Same technology is used in non-impact printer. They don't touch the paper. Here in this they can be take the printout of color, different color printouts can be taken, or they are able to change the font and font size also. They can be used to print the images also. Let us discuss more about non-impact printer. The first thing is characteristics of non-impact. They have the ability to change the font type, font face automatically. Whereas they can produce the high quality graphics. The graphic quality is very high compared to your impact printer. The speed is also high, and the speed is measured in terms of pages per minute. Number of pages per minute. Number of pages per minute. They can print, we can get the printout whether it could be A4, A3, A2 or jumbo size paper also. Means paper size also can be varied depending upon our requirement. We can take the different size of paper to take the printouts. Let us discuss about the types of non-impact printers. The first one is thermal printer. Thermal printer uses thermal. Thermal stands for heat. Here heat is used to produce the printout or images or your text on your paper. Here a special electrically heated pins. The electrically heated pins are used on heat sensitive paper. The paper is very heat sensitive, which makes the printout, and they are very cheap, inexpensive. They are most commonly used in most, like these days they are used in your printouts of bills or tickets in KSRTC and or buses and all. The whatever machine they are using, that consist of the thermal printer technology, used in fax machines and calculator outputs, bill printing, all these areas. These thermal printers are most commonly used. Thermal means heat. Heat is used against the special sensitive, heat sensitive paper to make the printout. And thermal printer most of the time uses, they are monochrome also. To produce the colors, the special type of thermal paper is used, which changes its color depending upon the heat applied on that particular paper. The next one, non-impact printer, next type is laser. Here the special laser beam is used on dry powdered ink to produce fine dots in dot matrix pattern. We have already understood dot matrix. The same technology is used on the special by using laser beam. That's why that is called as laser printers. Special laser beams are used to make the printouts. That's why they are called as laser printer. They can produce very good quality of graphics and images. They can produce high quality graphics or images, even text. And they can be used for color printouts also. Making your colors changes can be used. They can print entire page at a time. That's for much faster and good quality output. And they are much cheaper also
That's why most of the people nowadays go for laser printouts. They are very fast and cheap, cost effective, as well as they produce good quality of graphics as well as images. The next, this is your laser printer. Here the laser, special laser diode is used with which produces laser beam, and that is made through controlled, and your paper will get the output on it. This is how the laser printer works. Laser beam is the major thing about your laser printer. The next one, inkjet. What is inkjet? Here, inkjet also can print the color printouts. It uses 3 colors, magenta, yellow and cyan, to create a color printout, and those colors are stored in color cartridges. It also uses a black cartridge for printout to make the black and white monochrome output. Now let us move towards how does that work. Here a special type of ink is used for printing. That ink can be magnetizable, or the special ink, ionized ink, will made to flow through capillary tubes to make the dots on your paper, and that is directed by the magnetized plates. Where to put the dots and all, and that is how the entire printout will work, and that's why they are called as inkjet printer. Here the inkjet is sprayed, printout is taken by spraying ionized ink on the paper. This ink is made to flow through capillary tubes. Capillary tube andre tumba tellagina thin glass tubes. They are, through that the ink is flown. They will produce the dots on your paper, and these dots are controlled by magnetized plates so that the printout can be done proper way. This also based on dot matrix with inkjet. Ink flow is, but here non-impacts were done, means paper doesn't touches the printing head. So this is your inkjet printer, and these are the ink fillers. They are filled in these cartridges. These are nothing but ink cartridges. Here 3 colors are used basically, that is magenta, cyan and yellow. Okay, and black for dark black. The next one, plotters. Next one is plotter. These are special type of printers you can see. They are mainly used for drawing of shapes, maps on paper based upon computer, commands from computer. They can draw a line on your paper. On your paper using special pen. The entire thing is, ID process will be controlled by computer commands. So that's why these plotter can produce a large high quality printout, as well as they can be used to print the like maps or hoardings. These areas they are commonly used. This pen is made to produce continuous lines or designs on your paper by placing or stimulating closely series of dots. These can create a multicolor to make the printout. They can use multicolor to make the printout on your paper. Here these plotters mostly used for your advertisement hoardings or maps. That time these plotters are used. They can produce a good quality result on high surface area, larger surface area. There are many types of plotters available in the market. Their cost wise also they are costly compared to other types of printers. So this is the next output device, that is plotters.
Then comes the last one, speakers. What are speakers? Last class we have studied mic, voice detecting input, which takes the voice, that is sound signals, and convert to digital form. The opposite of this, that is speakers. Here the digital signals are converted to audible frequency, that is analog signals, by the speakers. ನಮ್ಮ ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಆಡಿಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆಡಿಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಸ್ಪೀಕರ್. ದೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸೌಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, audible frequency form. They are used for listening to music and other area. They are many times used for like today, whatever recording you are watching, you are hearing my voice through these speakers, that is speakers. So they are the next output devices. They produces voice output. They become common in many places. These speakers are used most commonly in many places like airlines for making some announcements and all, banks, automatic telephone enquiries and automatic helping call centers and all, that also these speakers are used. Voice signals are used. User can also, everybody used to listen to music through these speakers. There are many types. The most commonly one is 2.1, 5.1, 7.1, which indicates the position of the speaker and tracking system. So these are the different types of speakers available in the market. Their configuration wise, there are many more different configurations and other things can be get on your speakers. So these are the speakers. So let us conclude today's session. We have already understood input devices in last session. Today we have understood different output devices. The left one is memory devices, which we discuss on our next session, next class. So input is over, output today it's over. So again let us revise about outputs. So first one, monitors we have discussed, then printers, then speakers. These are the most commonly used output devices which we have discussed. I think we have to conclude this session today. We'll discuss on memory device in our next session. If you have any doubts, please write down on your comment section. Thank you.